You're right. Good catch. So yeah, so There's someone else. okay, so I went to Sunnydale School and আমি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো বলে যে আমি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং এ মানে ইঞ্জিনিয়ার হব এই স্বপ্নটা থেকে কিন্তু আমি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আসিনি। ইট ওয়াজ মোর লাইক আমার বায়ো আর ম্যাথ খুব ভালো লাগতো এন্ড তারপরে আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা আই নিড টু স্টাডি এ সাবজেক্ট যেখানে এই দুইটাই আমি পড়তে পারবো। বা আমার মনে হচ্ছিল আই ইউজ টু লাভ বায়োলজি, আই উড হ্যাভ বিন ফাইন এন্ড হ্যাপি জাস্ট স্টাডিং বায়োলজি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তাহলে যে আই এম গুড এট ম্যাথ এন্ড আই লাভ ম্যাথ, বায়োলজি পড়লে তো ম্যাথের ওই সাইডটা হারিয়ে যাবে। So I'm so glad that now there is this interdisciplinary subject, biomedical engineering, which is a combination of many things. Biomedical engineering ka onek shomoy bola hoy jack of all trades. Because you basically studied little bits and things from all different aspects. So then I went on to do my undergrad in biomedical engineering in Columbia. I had an amazing 4 years there. I'm going to talk about more about my experience there. And finally, now I'm doing my grad school at Yale. So I'll talk about my undergrad experience a little bit. So this guy, I'm sorry about the pixelated photo, is Professor Clark Hung, my undergrad research advisor. He was so amazing, so fatherly to me. আমি freshman মানে যখন আমি first year তখন থেকে ওনার ল্যাবে জয়েন করি. His lab is cellular engineering laboratory. It works with tissue engineering in orthopedics. Basically, we make cartilage and we make synovium. My research was in synovium. এবং হলো গিয়ে he has been an inspiration and he's guided me throughout undergrad, various things, mentored me, and I'm so happy that I got to meet him. And this other person যার কথা না বললেই না is Professor Aaron Kyle. He is a lecturer at Columbia, but anything I know about hands-on engineering, especially circuits, is absolutely from him. He himself is an electrical engineer and he trains amazing engineers, and our entire batch is just so lucky to have both of these people. So now I can talk a little bit more about my undergrad research. So in undergrad, my 4 years of research, part-time research, of course, undergrad you do so much. You take courses and you study and you have all these other ECAs and you dance and tarpore you do research, right? So it's a very part-time thing. So 4 years of my part-time work with under my mentor, Rob Stephanie, culminated into a paper, which is this the one titled here. So this was published in Tissue Engineering Journal. The only reason I have it is just to show you what is it that I do or what is it that I did in my undergrad. So basically, we work with synovium. For those who don't know, if you can see my laser pointer, this skin is basically the synovium. হাঁটুর চারপাশে একটা স্কিন থাকে। এই synovium টার কাজ হচ্ছে synovial fluid তৈরি করা এবং making sure that your joint is lubricated. If your joint isn't lubricated, if the synovium is tampered with or messed up with, then there isn't enough lubrication in the joints and your cartilage begins to get eroded. হ্যাঁ, আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যায়, তখনই বাতের ব্যথা শুরু হয়, আর্থ্রাইটিস শুরু হয়, অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা রুমেটয়েড আর্থ্রাইটিস শুরু হয়। সো দিস ইজ লাইক আ এক্সপ্লেন্ট সাইনোভিয়াম। আমাদের ইয়েটা ছিল হচ্ছে এক্সপ্লেন্ট সাইনোভিয়ামে উপরে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করা ভীষণ ডিফিকাল্ট, বিকজ it's so we tried to make tissue engineered synovium. This is synovium we made in our lab, and this is like এই ছবিটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ক্রস সেকশন, একটা স্লাইস এবং স্টেইন করা এই ডার্ক ব্লু গুলো হচ্ছে সেল, এবং ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস ইজ নেটিভ সাইনোভিয়াম এবং দিস ইজ দ্য ওয়ান উই মেড। ইট লুকস প্রিটি সিমিলার, এবং দিস ইজ এগেন ক্যালসিন, ইজ জাস্ট আ ক্যালসিয়াম ডাই। এখানে ইউ ক্যান সি লাইক দ্য ডিফারেন্ট that they kind of look similar on a morphological level. Then so basically আমাদের এক্সপেরিমেন্টে যেটা ছিল হচ্ছে we made this T synovium, we characterized its functionalities such as transport properties, protein expression, etc. এবং হচ্ছে in this paper you can see that there are some very very pretty pictures. I took all of these pictures after hours and hours of work. So we usually had like this control group and this IL group. IL is basically interleukin, which is a pro-inflammatory cytokine.
তারপরে এখানে আমরা হচ্ছে এই যে তিনটা ডিফারেন্ট প্যানেল দেখছো, এটা হচ্ছে আই থিঙ্ক দিস ইজ ফাইব্রোব্লাস্ট অনলি। তো সাইনোভিয়ামে দুই ধরনের সেল থাকে, ফাইব্রোব্লাস্ট এবং ম্যাক্রোফাজেস, এবং যত বেশি ইনফ্লামেশন বাড়ে ম্যাক্রোফাজের সংখ্যাও বাড়ে। সো ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস ইজ, আমরা ওই ডিফারেন্ট স্টেজ অফ অস্টিওআর্থ্রাইটিসটাই মিমিক করার চেষ্টা করেছি। সো এখানে শুধু হচ্ছে তুমি দেখবে এখানে যে লাল যে সাইনগুলো, এগুলো হচ্ছে গিয়ে তোমার ম্যাক্রোফাজ, যেগুলো লাল, আর যেগুলো লাল না, জাস্ট সবুজ, দোজ আর জাস্ট নর্মাল। সো ইউ ক্যান সি দ্যাট এখানে ভেরি লিটল তোমার CD14 এবং হচ্ছে ফাইব্রোব্লাস্ট থেকে আস্তে আস্তে এই ছবিটাতে ফর এক্সাম্পল এত ইনফরমেশন যে ইউ বেসিক্যালি হ্যাভ আ লট অফ macrophages and a lot of CD14 expression, which is a characteristic macrophage. So এগুলো এখন এত আমি জানি তোমরা বুঝবা না because you're still so young and you still don't understand, but this is just an overview of important things about this paper that I just wanted to share. এখন আমি বর্তমানে আছি ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে। I'm working in integrative cardiac biomechanics lab under my mentor Stuart Campbell. He is amazing. So this specific slide is from my presentation in the fall, where I worked to investigate the effects of HCM associated tropomyosin variant S215L. এখন হচ্ছে গিয়ে এটা আসলে তোমরা এত বড় বড় শব্দ বুঝবা না, সো আমি আসলে বোঝানোর চেষ্টা করব। সো আমরা যে ডিজিজটা নিয়ে কাজ করি আমাদের ল্যাবে, এটার নাম হচ্ছে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি। হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি হলে কি হয়, সো এই দুইটা হার্ট যদি দেখো, এই হার্টটা যেরকম সুন্দর, দিস ইজ আ হেলদি হার্ট, আর এটা হচ্ছে একটা হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি সহ হার্ট। এই ওয়ালগুলো বেসিক্যালি ফুলে যায় এবং তারপরে হচ্ছে হার্টটা ঠিক মতো কন্ট্রাক্ট করতে পারে না, এবং হার্টে যদি এরকম সমস্যা হয় তার মানে তোমার সারা বডিতে ব্লাড ফ্লো হয় না। তো এটার সিমটম হচ্ছে ডিজিনেস, ফেটিক, ইনএবিলিটি টু এক্সারসাইজ, অ্যারিথমিয়া, এবং মাঝে মাঝে there is this sudden death syndrome, হঠাৎ করে মানুষ মরে যায় with no explanation what happened, because suddenly your body, your brain or something just doesn't get enough blood or access to oxygen. তো এটা ট্রিটমেন্ট আসলে কোনো কিওর নাই, সার্জারি করে অ্যালকোহল অ্যাবলেশন করে এটা কমানোর চেষ্টা করা হয়, ইমপ্ল্যান্টেবল ডিভাইস আছে, মেডিকেশন আছে, কিন্তু সবই সিমটম নিয়ে করাই, কিওরটা আসে না। কেন আসে না? বিকজ এটা একটা জেনেটিক ডিজিজ, এটা হচ্ছে প্রোগ্রেসেস জেনেটিক্যালি, এবং ইট ইজ কমপ্লিকেটেড বাই আদার ফ্যাক্টরস লাইক ওবেসিটি, ডায়াবেটিস এটসেট্রা। এবং হচ্ছে ইফ ইউ সি যে এটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে একটা নর্মাল হার্ট, যদি তুমি দেখো এই ডট গুলো হচ্ছে সেল, আর হচ্ছে এই পিছনের এই পিঙ্ক কালারের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে গিয়ে মাসেলের যে সার্কোমেয়ার বলে, তোমরা যদি যারা যারা জানো। তো এখন দেখো এগুলো হচ্ছে নর্মাল ইয়েতে এরকম থাকে, আর যদি এইচসিএম হয় একেবারে হ্যাফাজার্ড হয়ে যায় অর্গানাইজেশনটা। সো হার্টটা যে কন্ট্রাক্ট করবে, কোন দিকে করবে, ওইটাও ঠিক মতো বোঝা যায় না। সো এখন হচ্ছে এই এইচসিএমটা আমরা তো বললাম ইটস জেনেটিক। জেনেটিক মানে হচ্ছে কোনো একটা মিউটেশন হয়, মিউটেশন অর্থাৎ কোনো একটা জিন যেটা হওয়ার কথা সেটা না হয়ে অন্য একটা কিছু হয়। সো সেই ভুলগুলো জিনের মধ্যে, জিন ডিএনএ কপি করার সময় যে ভুলগুলো হয়ে যায় ওগুলোকে বলা হয় মিউটেশন, যদি কেউ না জানো। সো ওই মিউটেশন গুলো হলো গিয়ে অনেক কিছুর জন্য এইচসিএম হয়। এখানে একটা লিস্ট আছে, অনেকগুলো প্রোটিন আছে, এইগুলো প্রোটিনে যদি মিউটেশন হয় হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি হতে পারে। তো ট্রোপোমায়োসিন 1 বা আলফা ট্রোপোমায়োসিন, এটা হচ্ছে আমাদের ফোকাস ইন দিস ল্যাব, যে ট্রোপোমায়োসিনের কি কি মিউটেশনের কারণে এইচসিএম হয় এবং কেন হয় আমরা এখনো জানি না কেন হয়। সো এটা তো আসলে বানানো এত সোজা না, মানে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেজার একটা গ্রোন হার্টের মধ্যে, তো কন্ট্রোল করা সম্ভব না যে কতখানি, বা মাপা সম্ভব না কতখানি কন্ট্রাক্ট হচ্ছে এন্ড এভরিথিং। ক্লিনিক্যাল কিছু আছে উপায়, কিন্তু ইটস নট অ্যাজ ফাংশনাল। সো বেসিক্যালি উই হ্যাভ, আমরা আমাদের ল্যাবে যেটা করি, উই হ্যাভ দিস HIPSC, যারা জানো না এটা হচ্ছে হিউম্যান ইনডিউসড প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল। স্টেম সেল হচ্ছে এমন একটা সেল যেটা যে কোনো, তুমি যদি ওকে প্রোগ্রাম করো ঠিক মতো, ও যে কোনো একটা সেল হওয়ার ক্যাপাসিটি রাখে। তো এরকম একটা হিউম্যান এর একটা স্টেম সেল নেই, এমব্রায়োনিক স্টেম সেল নিয়ে আমরা সেটার মধ্যে ক্রিসপার একটা টেকনোলজি আছে, CRISPR-Cas9, যেটার মাধ্যমে তুমি একটা জিন পার্মানেন্টলি ইনসার্ট করে দিতে পারো,
ঠিক আছে। সো এই একটা এমব্রায়োনিক স্টেম সেল নিলাম, ওই স্টেম সেলটা সবই ঠিক আছে এক্সেপ্ট ফর দ্যাট ওয়ান ট্রোপোমায়োসিন মিউটেশন, ঠিক আছে, ওইটা আমরা এক্সট্রা করে ঢুকাই দেই। তারপরে ওই সেলটাকে আমরা প্রথমে কালচার করি এবং সেলগুলো আস্তে আস্তে বড় হয় এবং আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি, ওদেরকে প্রোগ্রাম করি যাতে ওরা কার্ডিওমায়োসাইট, যেটা হার্টের যে সেলগুলোর নাম কার্ডিওমায়োসাইট, সেটা যেন হয়, এবং সেটা দিয়ে আমরা ইএইচটি বানাই। ইএইচটি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার্ড হার্ট টিস্যু। ইঞ্জিনিয়ার্ড হার্ট টিস্যু আমরা কিভাবে বানাই, আমাদের ডোনার হার্ট, এখানে পিক হার্ট থেকে আমরা এরকম একটা স্লাইস নেই, নিয়ে আমরা এটাকে থিন এরকম রেক্ট্যাঙ্গুলার সেকশনে আরো ছোট ছোট করে কাটি, একদম 150 মাইক্রন থিকনেস হয়। তারপর আমরা লেজার কাটার দিয়ে এরকম একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপ কাটি এবং তারপরে এটাকে আমরা একটা ক্লিপার ফ্রেমের মধ্যে রেখে এরকম আটকে ফেলি যাতে এটা টান টান হয়ে থাকে। তারপরে এই কনস্ট্রাক্টের মধ্যে আমরা যত সেল আছে এগুলো সব মেরে ফেলি, ডিসেলুলারাইজ করার পরে শুধু যেটা বাকি থাকে সেটা হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটা, এটার মধ্যে কোনো সেল থাকে না। এইটার মধ্যে আমরা এই যে সেলগুলো কালচার করলাম এগুলো অ্যাড করি, অ্যাড করার পরে এটা একটা হচ্ছে ইএইচটি বা ইঞ্জিনিয়ার্ড হার্ট টিস্যু হয়ে যায় কালচার করার পরে। এবং এটা হচ্ছে আমার ছবি অফ বিভিন্ন সো পিজিপি হচ্ছে দ্য কন্ট্রোল গ্রুপ, যে কোনো এক্সপেরিমেন্টে কন্ট্রোল গ্রুপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং S215L হচ্ছে সেই ট্রোপোমাইসিন মিউটেশনটা যেটা 2015 নম্বর অ্যামিনো অ্যাসিডটা সিরিনের বদলে লিউসিন। এবং হচ্ছে ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস ইজ হোয়াট দ্য, এটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে তোলা ছবি। দেখো ওরা মানে জাস্ট অটোমেটিক্যালি বিট করে বিকজ ওদের মধ্যে এখন কার্ডিওমায়োসাইট, সো দে আর ইঞ্জিনিয়ার্ড হার্ট টিস্যুস এট দিস পয়েন্ট। এখন এই ইঞ্জিনিয়ার্ড হার্ট টিস্যুটা বানানোর পরে আমাদের বের করতে হবে যে ওরা ঠিক কিভাবে ডিফারেন্টলি কন্ট্রাক্ট করছে। তো সেটার জন্য আমরা করি কি, এরকম দুইটা ক্লয়ের মতন দুইটা ইয়ে আছে, এই দুটার মাঝখানে আমরা হার্ট টিস্যুটাকে রাখি এবং রাখার পরে এই একটা সাইড হচ্ছে গিয়ে তোমার এগুলো, এই দুটো হচ্ছে রোবোটিক আর্মের মতন, এগুলো মুভ করানো যায়। এবং এই যে এখানে যে চিকন সূচের মতন জিনিসটা, এটা আসলে একটা ফোর্স ট্রান্সডিউসার, ঠিক আছে। সো এই সাইডটা সোজা থাকে এবং এই সাইডটা ডানে বামে মুভ করে। এবং হচ্ছে তারপরে মানে যখন আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে স্ট্রেচ করি অথবা কন্ট্রাক্ট করি এবং হচ্ছে আমরা এটাকে পেস করি যাতে এটা আমাদের মানে ডিরেকশন অনুযায়ী বিট করে এই টিস্যুটা। এবং তারপরে এরকম একটা জিনিস দেখা যায় যে যখনই একটা হার্ট টিস্যু বিট করে তো ফোর্সটা মেজার করছে, সো ফোর্সটা এরকম একটা পিক হয়, তারপরে ও রিল্যাক্স করে, রাইট। সো তারপরে এরকম একটা স্যাম্পল গ্রাফের থেকে আমরা পিক টেনশন স্টিমিউলাস ফ্রম এই মানে কতক্ষণ লাগলো ওর পিকে যেতে, পিক টেনশনটা কত ছিল, ওর রিল্যাক্স করতে কত টাইম লাগছে, 50% রিল্যাক্স করতে কত টাইম, 90% রিল্যাক্স করতে কত টাইম। এবং একটা জিনিস যেটা এখানে দেখানো নাই সেটা হচ্ছে the area under this curve, it shows যে কতখানি ওয়ার্ক ডান হচ্ছে, এগুলো সব আমরা কোয়ান্টিফাই করতে পারি। হ্যাঁ, so this is what a sample twitch from one of my experiments looked like. তো এটা হচ্ছে একটা পিজিপি হার্ট টিস্যু আর এটা হচ্ছে একটা S215L হার্ট টিস্যু। তো দেখাই যাচ্ছে ক্লিয়ারলি, ভেরি ক্লিয়ারলি যে S215L মিউটেশন সহটা অনেক বেশি হাইপার কন্ট্রাক্টাইল, কন্ট্রাক্ট অনেক বেশি করে এবং দ্যাট ইজ আ ক্যারেক্টারিস্টিক মানে থিং অ্যাবাউট contractile মানে about the contractility of tropomyosin HCM mutations. এবং এই গ্রাফটাতে যে আমি যেগুলো বললাম যে পিক ফোর্স কত ছিল, পিকে যেতে কত টাইম লেগেছে এবং RT50 কত রিল্যাক্স করতে কত টাইম লাগছে। সো এখানে দেখো দেখা যাচ্ছে S215 এর ফোর্স বেশি, ওই ফোর্সে যেতে টাইমও লাগছে বেশি এবং রিল্যাক্স করতেও টাইম লাগছে বেশি। What that tells us is that at a molecular level there is some sort of dysfunction in the tropomyosin, যে কারণে ও কন্ট্রাক্ট করছে অতিরিক্ত বেশি, প্রয়োজনের বেশি, to overcompensate for the fact that মেবি রক্তটা সব জায়গায় যাচ্ছে না। এবং তারপরে ওর যে রিল্যাক্স করতে টাইম লাগছে দ্যাটস অলসো ভেরি ইন্ডিকেটিভ যে ডায়াস্টলিক ক্রস ব্রিজ বলে একটা জিনিস হয়, যে হচ্ছে অ্যাক্টিন মায়োসিন যখন এরকম ক্লাস করে ওই ছাড়াটা মানে তারপরে ইভেন্চুয়ালি একটা আরেকটাকে ছেড়ে দিয়ে আবার নর্মাল পজিশনে আসে, ওই ছাড়াটা ইম্পেয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। সো ধরাটা এবং ছাড়াটা অ্যাক্টিন মায়োসিনের ইন্টারঅ্যাকশনটা প্রচন্ড ইম্পেয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে ট্রোপোমায়োসিনের এই মিউটেশনটার কারণে।
আর এটা জাস্ট একটা স্লাইড, এখানে আমরা দেখছি জিন এক্সপ্রেশন অ্যানালাইসিস। সো ইএসটির সাথে এত কিছু করার পরে উই অলসো ওয়ান্ট টু নো যে ওই ইএসটিটাতে কি কি প্রোটিন প্রডিউস করা হচ্ছে। সো এখানে RT-qPCR ইটস আ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক ফর মেজারিং যে কোন কোন mRNA ওই মুহূর্তে ওই স্যাম্পলটাতে আছে। সো এখানে দেখো যে S215L ইজ অলমোস্ট লাইক মানে মায়োসিন, বিএনপি, FHL1 এগুলো সবই HCM হলে পরে বেশি থাকে অ্যাকর্ডিং টু লিটারেচার, এবং S215L এগুলো সবই অনেক বেশি হাই। সো these are some of the things that I do and it's very exciting for me to work. এখনো আমরা অনেক কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করার চেষ্টা করছি about the heart, about tropomyosin, এবং about the different functional mechanical differences between each of the mutations. So আমার মনে হয় আমার next 1 বা 2 বছর এইটা নিয়েই আমি কাজ করব before I move on to different projects. Right now আমি PhD 1 বছর শেষ করলাম, আরো around 4 বছর তো definitely বাকি, আরো বেশি টাইম লাগতে পারে, we don't know. But now I will take some questions about either my projects or my life or anything that you may have. So I'll stop sharing. Okay, somebody asked, what is the point of this session? Yeah, Protoy, I'm so sorry if you did not understand it. You shouldn't be understanding it at this point, but it's just to show you যে আমি কি করি ল্যাবে, and সবার এই সেশনটা একটু বেশি টেকনিক্যাল হবে, কিছু বোঝার দরকার নাই, but just ask them about তারা কি করছে, কি ধরনের কাজ করছে. What am I now doing? Am I mutating new genes and inserting them into human heart? Is it okay to say mutation is wrong? No, it is not okay to say mutation is wrong. I think I said that just সহজ ভাষায় বোঝানোর জন্য, but mutation wrong আসলে in a way তো অবশ্যই যে there is this default তোমার there is a correct gene code, there is a correct sequence of amino acids that does not lead to diseases, and there are other sequences that are wrong which lead to other diseases. So in that sense it's wrong, but ashole orom right ba wrong kichu nai. SAN node এর কার্যকারিতায় RNA produced প্রোটিনের ভূমিকা আছে? আমি আসলে জানি না এটা সম্পর্কে, that's not related to my research, but there will be someone who will be speaking from genetics and genomics. I think you can ask Mashia Tapu. Apu, it will be helpful if you tell us how you decided to study BME in your freshman year after going to Columbia. What motivated you to choose this major and what were your minors? So like I said, Rubayat, আমি biology এবং math খুব মানে পছন্দ করতাম, এবং when I went to Columbia আমি আসলে Columbia ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো ভেবেই অ্যাপ্লাই করেছিলাম, এবং I ended up doing that, but that's not the recipe that can work for people. It is okay to change your major. আমি একটু বেশি কমিটমেন্ট লাভলি পারসন, আমি খুব সহজে কমিট করে ফেলি, এবং আমার কমিটমেন্ট করলে আমার একটু মাথায় ঠান্ডা লাগে। সো I knew that আমি বায়োলজি এবং ম্যাথ খুব পছন্দ করি, এবং এই দুইটা আছে এবং দরকার হয় এরকম সাবজেক্টেই পড়বো, and I think biomedical engineering was the only choice, and Columbia I loved separately because it's Columbia, because I love the culture, I love that I could continue my dance there, and a lot of other things which drew me into Columbia. তবে ওই বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে পড়বো এই ডিসিশনটা কিন্তু আমি প্রায় অলমোস্ট অ্যাপ্লাই করার আগে থেকেই নিয়েছিলাম, বিকজ আই ওয়াজ লাইক বায়োলজি এবং ম্যাথ দুটোই থাকতে হবে, এন্ড দেন ওয়ান্স ইউ আর সো মানে শিওর যে এটাই হতে হবে, দেন the choice is easy because there aren't a lot of majors that really incorporate biology and math at the same time. Acha, what were my minors? I did not have a minor. I wanted to do one in chemical engineering, but hoye uthe nai. As a freshman biomedical engineering student, how I should prepare myself for grad school alongside maintaining a good GPA. So US college e amar jeta experience Columbia te prochondo stamina lage, prochondo khatte hoy, tobe it's not hard at all. Just study well.
only take as much as you can handle. অনেক কিছু প্লেটে নিয়ে তারপরে মানে ইয়ে করার দরকার নাই. So I'll say that take courses that you are genuinely interested in. তাহলে আমার মনে হয় কোনো ভালোবেসে কোনো কোর্স নিলে ওটা খারাপ করলেও ভালো লাগে না, মানে খারাপ লাগে না. আর হচ্ছে কোনো কোর্স যদি পছন্দ করে নাও rather than মানে someone made you take it, আসলে ওটা পড়ার আগ্রহটাও বাড়ে. আর what I would recommend that if you want to go into grad school and do a PhD like me, definitely start doing research, approach the professors as soon as you can. We will have a session about this, about how to approach professors and how to approach all these other things while in college. এটা হচ্ছে once you are here session, যেটা সানডে করে হবে, ওটা তো সিলেবাসে লেখা আছে. What should I do if you want to apply to medical college abroad? That is a very good question, Sanjida. USA তে মেডিকেল কলেজে কিন্তু আন্ডারগ্র্যাড করা যায় না, সো তোমার আগে প্রিমেড করতে হবে. বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যদি কেউ পড়ে, ইটস আ ভেরি ইজি প্রিমেড মেজর. প্রিমেডের যা যা রিকোয়ারমেন্ট সবই বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মোটামুটি আছে, এক্সেপ্ট ফর মেবি ওয়ান সাইকোলজি কোর্স. এবং প্রিমেড যদি তুমি পড়ো, প্রিমেড পড়াকালীন সময়ে তোমার কিছু ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এবং কিছু রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সও গ্যাদার করতে হবে. তারপরে ইন দ্য ফিউচার ইউ ক্যান টেক দ্য MCAT. আমরা যারা পিএইচডি দেই, উই টেক দ্য GRE এন্ড মুভ অন. আর যারা med স্কুলে পড়তে চায়, they take the MCAT after finishing bachelor's or during bachelor's. MCAT দিয়ে সেই স্কোরের উপরে বেস করে তারপরে মেডিকেল কলেজে চান্স হয়. অনেকে MD PhD এর জন্য অ্যাপ্লাই করে, which is more difficult. Difference between MD and MD PhD হলো গিয়ে MD মাত্র 5 বছরের, MD PhD is 8 to 10 years. কিন্তু MD তে তোমার টাকা লাগে, নিজের পকেট থেকে টাকা দিতে হয়. MD PhD তে টাকা লাগে না, they pay you for these 8 to 10 years. Okay. Shobhusachi said that, is it wrong like Google using? I did not understand your question, so if you could clarify. You just keep trying new things every day, Azizul said. That's a good question. No, I don't keep trying new things every day, but যেটা হয় যে হচ্ছে your professor applies for a grant, ঠিক আছে? সো আমার প্রফেসর সে একটা গ্র্যান্ট সাবমিট করেছে যে ওকে, উই হ্যাভ দিস টেকনোলজি রাইট নাও. আমাদের ল্যাবে যেরকম ইঞ্জিনিয়ার্ড হার্ট টিস্যুটা যে বানায়, এটা কিন্তু আসলে খুব একটা ল্যাব, not many labs do this. They do other similar things but not exactly this. So বলে যে ওকে, আমরা এই টেকনোলজিটা ডেভেলপ করেছি, এখন এটা অনেক কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে ইউজ করা যেতে পারে. সো আমরা যে কোয়েশ্চেনটার উপর ফোকাস করবো, এটা হচ্ছে ট্রোপোমায়োসিন কি করে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি তৈরি করে. সো এই বলে আমার প্রফেসর একটা গ্র্যান্ট সাবমিট করে, either government grant or private grant or whatever. তারপরে সেই গ্র্যান্টটা আমার প্রফেসরের কাছে আসে. তারপরে সেই প্রফেসর তার একটা সুটেবল স্টুডেন্টকে পিক করে, বলে তুমি এই গ্র্যান্টের উপর কাজ করো, তোমার স্যালারি এই গ্র্যান্টটা থেকে আসবে, তোমার সব রিসার্চের এক্সপেন্স এই গ্র্যান্টটা থেকে আসবে, এবং তুমি জেনারেলি এই প্রশ্নটার উত্তর ওদেরকে খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করবা. এন্ড এইটা করতে গিয়ে আমাকে প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস চিন্তা করতে হয়, মেবি ওইটা ট্রাই করতে পারি, মেবি ওইটা ট্রাই করতে পারি, বাট it's not like I'm changing the question that I'm asking every day. That question remains same for years. Even the same question people pursue throughout their PhD, but you try different approaches of answering that same question. Srishti has a question. Undecided major university ra onek negatively দেখে? Absolutely not. It's okay to be undecided. কিন্তু আমি একটু অ্যাড করি, কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে স্পেসিফিক ডিসিপ্লিনে অ্যাপ্লাই করতে হয়। ফর এক্সাম্পল কর্নেল, ওখানে অ্যাটলিস্ট একটা ব্রড লেভেল আইডিয়া থাকতে হয় যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো নাকি আর্টস এন্ড সায়েন্সেস পড়বো নাকি হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়বো নাকি এগ্রিকালচার পড়বো, বিকজ ইউ আর অ্যাপ্লাইং টু আ স্পেসিফিক কলেজ। ওই কলেজের উপর ভিত্তি করে তোর অ্যাডমিশন রেটও ডিফার করে। সো অ্যাটলিস্ট ইউ নিড টু হ্যাভ আ ব্রড আইডিয়া অফ হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু স্টাডি। Columbia too কিন্তু same. Columbia there's School of Engineering and Columbia College. If you want to study engineering, you apply there. If you don't want to study engineering, you apply to Columbia College. So you at least should know that do you want to study engineering or not. And that's what I think Insight into Engineering, the series, will help you understand. Raisha said that you like biology and computer.
কিন্তু ম্যাথস পছন্দ করো না, তাহলে কি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নেওয়া ভালো হবে না? না, অ্যাবসলিউটলি নট। আমার মনে হয় ইফ ইউ লাইক বায়োলজি এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স, দ্যাটস গ্রেট, ইউ শুড গো ইনটু, তুমি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ, আমি তো প্রথম স্লাইডটাতেই বললাম অনেক ডিফারেন্ট ওয়েজ আছে। I took a course on biomedical engineering, Colombiate থাকতে, it was a genomics course, and it was so amazing. It was this, I was just working with loads and loads of genetic data and trying to do so many, I learned so much. It was a Python course, and that was like a very, it was a CS department course, but it was also cross-listed as BME. So if you like biology and computer science, that's something you can go into, genomics, or genetics. Ebong Mashia Tapu can probably tell you more about this, but there are, you don't need math necessarily, but I am so happy that what I do incorporates math in some ways. Like ami math bhule jai nai, and I build a lot of technical skills like programming and electrical engineering and so many other things, studying biomedical engineering, and that's what I like. And I'm very glad that I chose this major that allowed me to study all these things. How is math that is necessary is BME? Is it enjoyable? What parts of it? Protoy asked. Math is necessary in BME, absolutely. Karan amra jokhon Colombiate pori, the first two courses you have to study calculus 1-2, which is just basic calculus, right? Single variable calculus. Then you have to study calculus 3-4, which is multivariable calculus, and then we also go into applied math. এবং তারপরে যখন ইউ স্টার্ট বায়োমেকানিক্স যদি কেউ পড়ো, তখন দ্যাট ইজ আ লট অফ ম্যাথ and a lot of modeling. তুমি যদি যে কোনো কিছু মডেল করতে, you need rates of change and things like that, এবং ওগুলোর জন্য ক্যালকুলাস দরকার, ক্যালকুলাসের জন্য ম্যাথস দরকার, so it's all just connected in one big khichuri. That is biomedical engineering, and it's beautiful. I really enjoy doing all these things and learning all these things. Zohair asked, what is multi-major, what is minor? Major holo giye multiple majors mane hoche you can double major sometimes. It's hard to do, but it's possible. Minor hoche giye it's like 6 courses or so in a specific area. Ami jodi chemical engineering minor kortam tahle 6 ta course extra nite hoto amake hoyto, and then kortam, kintu amar schedule match kore na, ejonno ami korte pari nai. What STEM skills are we going to learn tomorrow? So kalke STEM skills er jehetu first class, amra just ekta overview dibo about the different STEM skills you can build. Tarpor next week theke amader coding shekhano shuru hobe, but shobi khubi basic, very basic ek duita. Yeah. I just want to add that STEM skill gulo kintu khubi engineering focused hobe. It's not going to be skills that you necessarily study in sciences. It's more like applied skills, applied engineering skills. ইয়াসে জিজ্ঞেস করেছে, আচ্ছা আপু আমি ফার্স্টে যে সাবজেক্ট নিয়ে চান্স পেলাম, বাট পরে আমার আর এই সাবজেক্ট পড়তে ইচ্ছা হলো না, দেন আমি কি সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে পারবো? চেঞ্জ করতে পারবা উইদিন রিজন। তুমি যদি এখন থার্ড ইয়ারে ফোর্থ ইয়ারে শেষে গিয়ে ডিসাইড করো আমি এটা পড়তে চাই না, দ্যাট ইট ওয়ন্ট হ্যাপেন, বাট ফার্স্ট আর সেকেন্ড ইয়ারে ইউ ক্যান শপ এন্ড চেঞ্জ ইউর মাইন্ড। So তারপরে কি, did I take any subject as concentration? Not really. Amar onek classmate who were in BME with me, tara med school e jabe bole they were on the pre-med concentration track, which is basically the same thing, same courses, just koyekta course like psychology and other courses jegula additionally nite hoy. আমি ওটা করি নাই because I did not want to go into med school. I wanted to go into PhD. I think I'm much more useful as a research scientist than a doctor. I think thought of being a doctor scares me. So I'm not really into biology, but genetics and evolution fascinates me a lot. Is GE a good option? So Wasima, your question is confusing because genetics is actually part of biology. So I guess what you mean that তোমার অন্যান্য biology এরিয়াটা ভালো লাগে না, but genetics পছন্দ। হ্যাঁ, if you like it, GE is definitely a good option. এবং genetic engineering এর অনেক different flavor আছে। হ্যাঁ, sometimes it's just finding out what a gene does. Sometimes it's creating new tools, that is biotechnology, like creating recombinant proteins. Sometimes it's just analyzing genetic data to find out crucial information about that gene sequence. It's so much, it's very, very broad.
So I just want to make sure, I just want you to know that এগুলো অনেক broad, and so that you do the research to find out what really is that you're interested in. And I think you should definitely be here for Masha Tapu's genetics and genomics session. Is it necessary to have computer science in O levels, A levels in order to study biomedical engineering? No, it is not, but it definitely helps. Fairuz. আমি একটু বলি, I think it helps in general to have some, if you're studying engineering, একটা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা ভালো কম্পিউটার সায়েন্সে, একদম প্রাইমারি লেভেল, একদম বেসিক লেভেলে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা বেশ বেনিফিশিয়াল কলেজে ওঠার পরে। Protoy, our high schools don't teach much like psychology. Do I need to learn this beforehand? Absolutely not. তোমার হাই স্কুল যা পড়াচ্ছে বাংলাদেশের ন্যাশনাল কারিকুলাম এবং ইংলিশ মিডিয়াম এবং আইবি বলো, খুবই ভালো সিলেবাস, ঠিক আছে? হাই স্কুলে আমরা ইউএস হাই স্কুল স্টুডেন্টদের থেকে অনেক ভালো শিখি। তুমি যা শিখছো দ্যাটস ইনাফ। আমি যেগুলো দেখালাম দ্যাটস মাই আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ। আই হ্যাভ আ ব্যাচেলার্স ডিগ্রি, দিস ইজ ফ্রম দ্যাট ডিগ্রি, ঠিক আছে? So don't be like, oh my god, you know so much. I don't. You're so much younger than me. You're not supposed to know this. This is just supposed to be an insight into just peeping into the world of biomedical engineering for like 30 minutes. Rubayat, I like physics, math, genetics, and physiology. Should I focus on an interdisciplinary subject right at undergrad, or will it be good to choose double majors and move to a more specialized field at grad school? It's absolutely your decision, but interdisciplinary subject korata, I think it's easier because that keeps your options open. Because I wanted to do a minor, even Omlan wanted to do a minor in ECE, but এটা হয়ে ওঠে নাই because sometimes it's just things that are out of your hands, like তোমার মেজরের একটা required class এবং তোমার মাইনরের একটা required class দুটো একই টাইমে যদি পড়ে, you cannot attend both, ঠিক আছে? So it's very difficult to plan something like that, plan double majors as such. It's easier to plan double majors if they're not in the same department. It's very hard to plan double majors when they're in the same department. So when it's same department, same school, like একটা electrical এবং একটা mechanical engineering major manage করা, that becomes difficult, ঠিক আছে? So I would say that interdisciplinary is probably the safer choice. Tamia বলেছে, how can I approach the professor while in high school? You shouldn't be approaching any professor while in high school. They will not get back to you. They have really a lot of important work to do. I think she means like for research work while she's in high school. So if you want to volunteer at a professor's তোমার হচ্ছে গিয়ে lab while you're in high school, ধরো তুমি বাংলাদেশে হাই স্কুল করছো, বাংলাদেশে কোনো একজন প্রফেসর আছেন, তার সঙ্গে কাজ করতে চাও, absolutely by all means do that. How? I think it's best to always send an email and be like, hi, can I meet? I'm really interested in your research. And then when you do meet the professor, you say that, can I volunteer in your lab? ঠিক আছে? Do not ask for a paid position because you're just a high school student. You are lucky to be there. They are not lucky to have you. You know, just given the skills that a high school student would have. So always offer to volunteer or say that আমি কি আপনার ল্যাবে এসে just কিছু টাইম স্পেন্ড করতে পারি, আমি কি আপনার ল্যাবের একজন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টের সঙ্গে just থেকে just দেখতে পারি সে কি কি করে, and then it works out. আমি যেমন বর্তমানে I'm a grad student now and I have an undergrad working under me and I mentor her. You know, that's how the labs work, that the current students or the grad students, they mentor other students. তবে ইফ ইউ মেন্ট সামিয়া যে হচ্ছে হাই স্কুলে থাকতে একজন প্রফেসরকে মেসেজ করা যে হলো গিয়ে মানে একজন ইউএস প্রফেসরকে মেসেজ করা যে হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু গেট ইন, ডু নট ডু দ্যাট. It doesn't, it's not recommended. Tanjim, how about majoring in biomedical engineering and minoring in astronomy? Yes, absolutely do that. আমি এটা নিয়ে একটু বলি. I had a professor who studied she had a biomedical engineering background, but she was studying how astronauts, how their physics changes over time. And she had a, I think this addresses your question very well. She had a minor in astronomy as well, and she had a biomedical engineering background. And this is perfect. This is one of those niche education parts that you can focus on. And this is a great question. Acha, and then someone who did not write their name wrote, will you only talk about BME on that STEM class or all the other subjects? We will talk about not just BME, we'll talk about many different skills. We're not going to be teaching you any science. We're going to be teaching you how to use different tools that can help you
in science and engineering later. এত Okay. intense হবে না, don't worry about it. I'm sorry if my grass scared you guys. Acha, Anuj Sarkar asked, please tell us about astrobiology. Like Omnan just said, you should maybe talk to that person. I don't know anything about astrobiology. I have never done anything related to astronomy, but Big data নিয়ে আমি, well, not really, we'll not go into big data, but we'll talk about alternative approaches to big data, which is my research. সেটা next week এর জন্য। But astrobio নিয়ে আমার খুবই limited জ্ঞান, so I'll stick to not answering the question. But we can talk more about big data later. MZ Karim said, a session related to job opportunity in USA may be helpful because one of the main goals is getting a good job. That is true. I think that will be part of one of our Once You're Here session. Tashfia said, what do you advise? Should I take molecular biology or ecological biology in my SAT subject test? Okay, I took the molecular biology in my SAT subject test because ecology never fascinated me. I was very much a biochemistry, biology, chemistry person in high school. Anuj Sarkar said, add genome sequencing. To what? Oh, talk about genome sequencing. I think I did talk about it a little bit, that you can, somebody asked about genetics and genomics, and somebody likes bio and computer science, what should they study? I said that, hey, you should be doing stuff like, there is genome sequencing, it are onek applications ache jerokom, there is just the human genome project, that is basically a professor at MIT, right, who started this project and trying to sequence the entire human genome, which is like, I think, trillions of base pairs of genes. And genome sequencing is also very it's a very complicated project because there is this technique called RNA sequencing used in research. I think I want to learn that at some point, although I don't at this point. It's very useful because you can really see ki RNA present আছে, এবং you can sequence that and you can study the homology between different RNAs. You can see, you basically get a very thorough rundown of the entire genome of that sample that you're testing. So I think that's very, very complicated, and I don't know what else you want to know, but that requires a lot of deep understanding about genes, genetics, some computer science skills. Zohair said, I love physics, chemistry, and computer science. What major should I choose? It sounds like chemical engineering, mechanical engineering, what else? engineering major যদি হয়, I'll suggest looking into this thing called applied engineering physics. It's used to be one of the most popular and most competitive majors in Cornell. It's a very, very good, it's a very theoretical approach to engineering, and I think you would like that. It combines physics, chemistry, and computer science, and has applications in biology as well. So Azizul said, I love math, literature, and biology. What major should I choose? You can study biomedical engineering like me, and I don't know, direct clays on the side. It's ultimately, you can study math, applied math, biology, genetic engineering, but math or biology combination jodi chao, I think biomedical engineering is one of the subjects যেখানে decidedly লাগবে, and it's broader than like genetic engineering. Genetic engineering is sort of like a subset of biomedical engineering or biology for that matter. What subject test should I take? So you should take the physics, chemistry, and math subject test. Samia Rahman, I want to ask, how can I approach a professor in US to work with them as an assistant for STEM research, and how? Acha, so eta hocche giye, we'll probably discuss this in Once You're Here, but what I did was that I sort of reached out to this... Sorry, to interrupt, I think she means she's in Bangladesh and she wants to work with a professor in the US. Right, Samia? Samia, do you mean you're in Bangladesh and ekhon right now you want to? Yeah, so that's not going to be possible, right? Because you're a high school student in Bangladesh, so it is unlikely that you would be able to work with a professor in the US.
especially in a lab setting, especially in stuff like bio. But even if the work was remotely possible, I do not think it is the work. So professors are insanely busy people, and they're very, very high intellectual minded and very high up in the academic ladder. High school students are here, professors are like here. Okay, so for a professor to want to work with a high school student is very rare, unless that high school student is like a, I don't know, some kind of a prodigy, some, like, I think, unless it's very, very unusual circumstances. So I recommend you not reaching out as a high school student to any US professor. They'll probably just ignore your email, and also can get annoyed by your email, because it's not, so it's very important to understand what's appropriate and what's not. So right now as a high school student, you can reach out to opportunities around you যেটা তুমি actually physically করতে পারবা, সেটা রিসার্চ হতে পারে, অন্য কিছু হতে পারে। তারপরে তুমি এখানে আন্ডারগ্রেডে আসার পরে তখন ইউ শুড রিচ আউট টু দিস প্রফেসর সেইং যে আমি কাজ করতে চাই এবং আমি কাজ করতে পারবো। তোমাকে সামনাসামনি না দেখে অন্য একটা অজানা দেশ থেকে একজন অজানা মানুষ ইমেল করলে আমি কেন তাকে সময় দেব, কেন আমি তাকে। এখানে এখানে একটু অ্যাড করি, এটা অলসো ডিপেন্ড করে তোমার এখন ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে। ইফ ইউ হ্যাভ a bunch of accomplishments and you have done research elsewhere and you have মানে you have participated in, let's say, international competitions and you have a good profile, then it's easier to convince professors to maybe they'll consider it. আর also লাকের উপর ডিপেন্ড করে। ধরো তুমি একজনকে পাইলা যে they're into this, they want to collaborate with students from outside, so that একদম ডিসকারেজ করতেছি না, বাট কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট ইজ ভেরি আনলাইকলি দ্যাট they'll be willing to work with you. আচ্ছা, সৃষ্টি মেনশন করছে যে যারা ঘুমাতে যেতে চায় তারা চলে যেতে পারে, since it's past the time. I think she's interested in discontinuing this session. হ্যাঁ, so যারা this is the official time is over, so if you want to leave, feel free. We'll just be answering the questions. Let's stick around and answer some of the questions. Someone asked which engineering is most closely relevant to virology, biomedical naki genetic engineering, bioasisol. আমার মনে হয় যে biology is the most related to virology. Genetic engineering এও virologyর application আছে, biomedical engineering এও খানিকটা আছে, নাই আমি বলবো না। So আমার মনে হয় genetic engineering and biology are the most relevant if you want to work with viruses. Mridul said, I love math and coding. What major should I choose? Math. You should definitely choose math and computer science. It's a very popular combination nowadays, and a lot of people are doing that. And trust me, if I could do it again, I would probably do this. Math and computer science. It's a wonderful combination to have, and I'm glad that you love both of them. Mohammad Siam, I think he asked, is there a website where I can have ideas about various major in comparison basis? সেরকম আসলে website নাই, and that would be weird because majors really vary from institutions to institutions. So কোনো একটা particular university কোনো একটা particular major তুমি গিয়ে check out করতে পারো এবং ওটার পাশাপাশি অন্যগুলো দেখতে পারো, but এরকম website আমার জানা মতে ওরভাবে নাই। Protoy said math and CS at the same time. Yes, at the same time. And এটা ভয় পাওয়ার কিছু নাই। সত্যি যেমন বললো, ডাবল মেজর ডিফিকাল্ট হয় তখনই যখন two things are completely separated. Let's say literature and engineering, any engineering. That would be difficult. But math and CS, there's a lot of overlap and it goes very, very well together. You should definitely consider it. If Tisham likes physics, chemistry, and math, should you focus on computer science or mechanical engineering? It's your call. আমি একটু বলি, chemistry যদি পছন্দ করেন, if you want to do this for the rest of your academic life, mechanical engineering is not the way to go. We don't do chemistry. খুবই কম. I didn't take a chemistry course in my undergrad and I'm surviving still. So physics and math, definitely, if you like those two and if you want to study engineering, mechanical engineering is the way to go. Tanjim asks, what about people who are majoring in BME and minoring in business or international relationships? I think that's great. Those people who are actually doing that, they are decidedly going to go into an industry track and get really high-paying jobs compared to me. It also gives off the vibe of entrepreneurship. That's the entrepreneur related কিছু করতে চাও, that's a very good combination. Yes. Minor কিসে করো, it doesn't matter, it doesn't show up anywhere.
except for in your transcript maybe. So if you want to pursue something of your interest, let's say I want to pursue music or dance or business, and it has nothing to do with my major, then and if you can get a minor out of it, by all means go ahead. But it doesn't help your academic life in any way. How much effort do I need to give in applied math in Stanford or Cornell University? Oh my god, so much effort. There is no easy major in college. শুধুমাত্র অ্যাপ্লাইড ম্যাথের জন্য না, আমার মনে হয় যে কোনো মেজরই তুমি পিক করো, কলেজ এখানে ইউএস কলেজ কারিকুলাম খুবই রিগারাস হয়, এবং কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি ডেফিনেটলি ইটস ওয়ার্স দ্যান দি আদার্স, কিন্তু আমরা যেটাতে গেছি কলাম্বিয়া এবং কর্নেল দুইটাই প্রচন্ড রিগারাস ছিল, মানে ইটস লাইক ইউ ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু ব্রিথ or do anything else. So Not to I want to encourage people. I love applied math, and if you are interested, don't be discouraged by it being hard or anything. It's a really good major. It has applied math undergrad korle pore hoy ki you can just switch to something related, let's say computer science or mechanical engineering or biomedical engineering for that matter. It opens up a bunch of branches, and it's a wonderful major to do in undergrad. Srishti said, what if I like economics and computer science, since we're talking about majors? Okay, just because she asked this to everyone, I think অনেকগুলো option হতে পারে. You can decide to go into economics, you can decide to go completely into computer science, you can decide to go get a job that involves computer science, financial engineering আছে, industrial engineering আছে. But Srishti, really, we've talked so much about this with you. No, and someone also mentioned big data, and I think that's a very good that's one of those fields that lie in economics and computer science. You use data to understand systems, large scale systems, and economics is by inherently is a large scale system. So that's something that's worth looking into. Yes, you said I like physics and robotics. What major should I choose? You should go into mechanical engineering, I think. No, well, I'll clarify. Electrical engineering is probably a better major. I was probably in the same boat as you are. Yasir. যখন apply করি, I was like, oh, robotics seems so fascinating. It's a wonderful field. And in my experience, I don't think mechanical engineers do as much robotics as I thought they do যখন আমি apply করি. But that being said, there are faculty members who do robotics. But if you want to get involved in robotics, maybe the skills you develop as an electrical engineer are better suited for robotics. I love biology and chemistry. What should I choose for major? Biochemistry is a good major if that exists in the university that you're applying to, or maybe a double major in biology and chemistry. Okay, Pratyay said that you're thinking about going to Europe if you don't get into Ivy. If you don't get into Ivy, I'm like, I'm gonna just comment that Tarmanike, are you gonna only apply to Ivy Leagues? That's a very, very stupid thing to do. Okay, so you need to, like Amlan said in today's lecture, we really try to focus on how to select your colleges bhalo kore research kore jate you have only a few reach. Ivy Leagues are all reach universities, ota matro duita বা তিনটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, বাকিগুলো সবই তোমার তোমার স্কোর অনুযায়ী অন্য বাকিগুলো ম্যাচ এবং সেফটি অ্যাপ্লাই করতে হবে. ওকে, সো জাস্ট প্লিজ গো ওভার দ্যাট ভিডিও once we post it and go over the slides again once we post it. আমি একটু লজিক্যালি ডাইসেক্ট করি তোমার এই স্টেটমেন্টটা প্রত্যয়. ইউ আর এসেনশিয়ালি সেইং যে আমি যদি আইবিতে চান্স না পাই আমি ইউরোপে যাব, ইউরোপে চান্স না পেলে বাংলাদেশে পড়বো. These are like 3 different tiers of institutions that you're talking about. Ivy League হচ্ছে গিয়ে, well, it's in the top tier. If you believe in ranking system, it's in the top tier. It's very selective group of schools. ওখানে চান্স পাওয়া difficult. Even if you have the best profile out there, you might not get in. It's not guaranteed. আর তার থেকে তুমি নেমে যাচ্ছ ইউরোপে there's a bunch of different schools, good schools, very good schools, even better than Ivy Leagues, but ওখানেও competition আছে. আর সেটা না হলে I think what you're suggesting is that you'll go and study in Bangladesh, যেটার if you believe in the ranking system, even the best schools don't rank in the top 500. So I would suggest USA অন্যান্য স্কুলগুলো দেখো যেগুলো it's a very wide range of schools. So just Ivy League apply করো না. It's a very bad choice to make. And if you get anything out of this slide today, that's the only key point that you're trying to drive.
across. Don't apply to Ivy Leagues only. And we cannot also really answer questions about Europe. We haven't been there. Tanjim, does my major subject research work most approach by my grad school professor application than the subject I did by minor? হ্যাঁ, তোমার obviously যে মেজরে তুমি পড়েছো that is definitely the work, but আমি এমন অনেকে জানি যারা applied math major but তারা হচ্ছে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর রিসার্চ করেছে এবং তারপরে গ্র্যাড স্কুলে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অ্যাপ্লাই করেছে. It really depends on what your research was on. Because তুমি যা শিখেছো এই রিসার্চের সময় you will get molded into a scientist. From being a student you'll go into মানে pre-scientist, and then when you go to grad school you're like a scientist, you're working on things and trying to answer science questions, or an engineer for that matter. So হ্যাঁ, মানে তোমার মেজরই যে তোমার গ্র্যাড স্কুল করতে হবে তা না, তুমি it depends on what research you do, what professor you work with. Can we use Coursera certificates as ECA? Certificate কখনোই সাবমিট করা লাগে না. Like we said, we have answered this before. কোর্সটা হচ্ছে আসলে self enrichment এর জন্য. You can talk about that in interviews, but they are not ECAs. Orpa, I will definitely take Meki as my major. I'm glad that you decided that way, but I want to take a minor on economics. Is economics related to ME in any way? You should definitely reach out to Tarnum হচ্ছে এখন কর্নেল থেকে মাত্র গ্রাজুয়েট করলো. She did her bachelor's in mechanical engineering and economics, so she is like the perfect person to ask this question to. I don't know if there is an overlap. I mean মানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড অনুযায়ী আমি জানি না if there is an overlap, but it's a very interesting question and you should definitely approach Tarnum. If you need help connecting her in any way, just let me know and I can connect you to her. And I'm very glad that you're choosing mechanical engineering. Adrota said that I want to join pre-med. Should I take biology as my major? You can take biology, biochemistry. There are a whole list of pre-med majors at your university. যেটা ওরাই বলে দিবে যে এই মেজর করলে তুমি pre-med track এর জন্য eligible. So তুমি ওই লিস্টের মধ্যে থেকে যে কোনো কিছুই নিতে পারো, not necessarily biology. আমি এমন মানুষকে চিনি যারা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে pre-med করে. That's a lot of extra work, but তারা করে because they like both of them so much. So as long as you complete the pre-med course, সবগুলো checklist complete করো, you're fine. Tasfia said that can my private biology teacher write a recommendation letter for me as the 4th recommendation letter? Yes, he can, but it shouldn't substitute a school recommendation. Samin said, is there any relation between majors and financial aid? Not really, right? মানে এখন STEM field-এ generally funding বেশি থাকে, but that's only applicable for grad schools. Undergrad level-এ I don't think it matters. তবে আমাদের আসলে কোনো পাবলিক স্ট্যাটিস্টিক্সও নাই যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কি বিজনেসে বেশি অ্যাকসেপ্ট করে নাকি ইয়েতে অ্যাকসেপ্ট করে, এটার হার কিরকম, এরকম কোনো পাবলিক স্ট্যাটিস্টিক্স নাই. সো আসলে বলতে পারবো না এটা আসলে এফেক্ট করে কিনা, কিন্তু আমার মনে হয় না মেজর এফেক্ট করে আসলে, বিকজ তুমি তো ইউ ক্যান সে ইউ ওয়ান্ট টু ডু আ মেজর এন্ড দেন চেঞ্জ ইনটু আ ডিফারেন্ট মেজর. দ্যাট অপশন ইউ অলওয়েজ হ্যাভ, রাইট? সো আই ডোন্ট থিংক ইট শুড. Rafi said that does Stanford MIT math class video uploaded on YouTube, MIT OpenCourseWare, is more likely to reflect real class pressure? That's a good question, Rafi. Can I answer this? Acha. So it does not. I don't think it does. So in my undergrad, I have had plenty of professors who suck. They could not teach. They're excellent researchers, but they cannot teach. So এখন যে ভিডিওগুলো আপলোড করা হয় এমআইটি কোর্সওয়্যার থেকে বা স্ট্যানফোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে, স্ট্যানফোর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে পেজটা আছে ইউটিউবে, ওখানে দে অনলি পিক আউট দ্য বেস্ট ক্লাসেস. যেমন স্টিফেন বয়েডের যে কনভেক্স অপটিমাইজেশন কোর্সটা আছে স্ট্যানফোর্ডে, ইটস ওয়ান অফ দি বেস্ট. দ্য ওয়ে হি টিচেস ইজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি and I don't think there are many professors like him. So মানে it doesn't reflect the education environment accurately. And similarly, it doesn't reflect the real class pressure, because যখন তুমি একটা ক্লাস নিচ্ছ এইসব ইনস্টিটিউশনে, you are always feeling the pressure to perform well. তোমার জিপিএ হাই রাখতে হবে, তোমার মানে এক্সামে ভালো করতে হবে, and in that process you tend to overlook the process of learning. যে আমি কতটুকু শিখতেছি এবং কতটুকু রিটেন করতেছি ইনফরমেশন, that you tend to overlook. So it does not reflect the real
class pressure. MZ Karim said, if I don't send certificate, how can I prove my accomplishment? Just writing about it is enough for colleges to believe. Yes, it is. If you bullshit, like we said, we know. So আমরা এখন পড়ে বুঝতে পারি। So ওরা তো একেবারে আরো বেশি ভালো বুঝতে পারে। They've been doing this for more than 10 years. মানে আচ্ছা, দুইটা কোয়েশ্চেন মিস হয়েছে। একটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স মেজর, they exist in undergrad, and many universities offer that. Princeton offer করে, Cornell probably করে, I'm sure না. Cornell offers a bunch of majors, so I'm guessing astrophysics is one of them. Will you host Q&A after all the sessions, or is it just for today? আজকে একটু overtime যাচ্ছি আমরা, just because it's the first session and we're still trying to gauge the time allotted for each session. But next session থেকে we'll stick to the strict timings. And in the syllabus, if you look at the syllabus, there are specific question and answer sessions in Saturday and Sunday. We'll stick to the syllabus. So কয়েকটা session থাকবে dedicated question and answer এর জন্য. If I don't send certificate, আচ্ছা, you already answered. So আমি 4 বছর আন্ডারগ্রেড করে ওদের ওখানে একটা হসপিটাল থেকে লোন নিয়ে আন্ডারে মাস্টার্স করে ডক্টর। She's just asking about the medical process. So যেটা হয় আদ্রতা, এটা হচ্ছে তুমি প্রিমেড করবা 4 বছর তোমার আন্ডারগ্রেডে, তারপরে তুমি ওই চেকলিস্টটা, আমেরিকাতে মেডিকেল স্কুলের অ্যাপ্লিকেশনটা অনেকটা আমাদের যেরকম পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন হয় ওরকম, এবং সেন্ট্রালাইজড প্রসেসটা। সো সব মোটামুটি সব মেডিকেল স্কুলেই হচ্ছে একটা কোর্স লিস্ট থাকে যেটা তোমাকে আন্ডারগ্রেডে কমপ্লিট করতে হয়। তো তুমি ওটা কমপ্লিট করার পরে তুমি এমক্যাট নামক একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট দিবা, যেটা মেডিকেল স্কুলে ঢোকার টেস্ট। ওই টেস্টের স্কোর, তোমার অ্যাপ্লিকেশন, তোমার রেকমেন্ডেশন, তোমার এসে সবকিছুর উপরে ডিপেন্ড করে। অনেকটা এরকম আন্ডারগ্রেড বা অন্যান্য গ্র্যাড স্কুল অ্যাপ্লিকেশনের মতনই মেডিকেল স্কুলেও অ্যাপ্লাই করাটা, ইউ উইল গেট ইন। এখন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, আমি যেটা আগেও বলেছি একবার, there is MD and there is MD PhD. Depending on what you're applying to, MD PhD is harder to get in, but it's also free. MD PhD, they will pay you a salary jeta diye you can, it's just like, you know, right now I'm a PhD student, Omhan and I, we're both, we get salaries. My salary is paid like twice a month, I think bi-weekly basis, and from that money I pay rent, I buy my food, I save some money, I buy everything I need, and I don't need any financial support. So MD PhD to eki, it's longer time period from 8 to 10 years, but they will pay you the money just like a PhD student, এবং তোমার কোনো টিউশন পে করতে হয় না। সো আমাদের ক্ষেত্রে, আমাদের পিছনে একটা PhD স্টুডেন্টের পিছনে, ফর এক্সাম্পল লাইক ইয়েলে এখন I think they spend around $80,000 a year on us, ঠিক আছে? এর মধ্যে ধরো I think around 30,000 হচ্ছে আমাদের পকেটে আসে, which is like money that we can spend for our rent, আমাদের ভালো থাকা, like basic একটা living cost maintain করার জন্য, এবং বাকি 50,000 is basically just tuition and other fees যেটা ওরা পে করে দেয় on behalf of us, ঠিক আছে? So MD PhD তে অ্যাপ্লাই করলে ওই সব এরকম সব tuition is paid for and you get like a PhD stipend just like a PhD student, but you get 2 degrees, you get MD and a PhD. But if you're only studying MD, there is no aid for internationals, there is no other funding for international, you have to pay for yourself. Achha, someone asked what are the differences between mechanical engineering and electrical engineering. So my electrical background nai, but I'll try to answer this question to the best of my ability. So mechanical engineering is very broad. We'll talk about it in more details in the next week. So mechanical engineering, some of the topics you study are like statics, how structures work, dynamics, which is what I study even now. Controls, it's also what I study right now. Let's see. Robotics might be one of the vectors in mechanical engineering. Electrical engineering, you study circuits, you study power systems, you study data science with and then computer science কিছু overlap আছে electrical engineering এর সাথে. So এরকম কোনো strict separation নাই mechanical engineering and electrical engineering. There is some overlap between the two, but inherently they are two different disciplines. What is the importance of grade GPA in undergrad? It is important. It is an important factor, especially if you're applying to grad school.
or jobs undergrad apply করার সময় যেমন GPA might not be as important as you're applying to grad school, and especially US থেকে যদি graduate করো তুমি and you're applying to a grad school in the US, so everything is standardized, almost standardized, and people know what the GPAs mean, so that's when GPA becomes important. Love physics, chemistry, and computer science. What major should I choose? Biomedical can be a good option for you if you're willing to study engineering. And what subjects test should I take? Physics, chemistry, math, level 2. I would recommend not doing math level 1. That's useless. Go for math level 2. Biased brain নিয়ে research করা যায় কিনা? What is this? That's if I understand it correctly, Rafan, I think what you mean, if you have a bias against some conclusion that you are getting from your data, can you do effective research? And the answer would be no. Especially STEM field, everything depends on data. Everything depends on the evidence that you're getting from some analysis. Bias থাকলে পরে that is polluted. No, but আমি ঠিক sure না Rafan, what do you mean, if you can clarify? But আমি যদি বুঝে থাকি যে like what kind of bias, like if someone has a racial bias, is that a neurological thing that's going on in the brain or not? মানে এরকম যদি কিছু টেস্ট করতে চাও, I think like you're talking in the lines of either neurobiology and psychology, and এরকম জিনিস নিয়ে আসলে কিন্তু রিসার্চ হচ্ছে না তা না. There are being psychology or social experiments studying bias, racial bias, gender bias, and other kinds of bias. And হ্যাঁ, এটা নিয়ে রিসার্চ হয়, এবং you just need to look যে কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে কি হচ্ছে ওই রিলেটেড. Not every university works on it, but I have definitely read articles about universities publishing their data on their experiments about bias, and they're so very interesting. Samia, to answer your question again, yes, astrophysics majors exist, and this is part of your research into universities. You should look which universities offer astrophysics majors, and you should populate that spreadsheet that we talked about. Rafi, how do you complete the huge coursework in a few span of time beside maintaining good grade? Can I prepare myself with Stanford YouTube channel if my course starts in next year, August? Of course, Mane, you feel free to go through Stanford YouTube channel if you can get the foundational courses, if you get used to them and if you study them, it's going to only help you when you're taking the actual courses. But can you substitute those course requirements with YouTube channel videos? Absolutely not. You cannot. You need to go through those courses still when your classes start in August. Okay, Tanjim said that can I ask about how people apply as an exchange student for a semester? So onekei kore, we have never applied as an exchange student, but I know that our friend Shaoli Hassan has applied. She used to study in HKU, HKUST, Hong Kong University of Science and Technology, and she did a exchange semester at Cornell. So reach out to her if you have questions. There are many others. If you just post on the Bangladeshis Beyond Border group, I'm sure there are many other people who have done exchange student programs. Protyas, does religious view affect social life? Very important question. Amrit, actually, it's more suited for once you're here, but since you asked and since we're talking today and decided to go for, we'll just answer it. It can. I think it's more, there are people, USA, who are xenophobic মানে ফরেনারদের দেখলে ভয় পায় বা ফরেনারদের দেখে জাজ করে. হ্যাঁ, so there is some level of Islamophobia in this country. That is true, very unfortunate, but for the most part, most universities generally have a more liberal culture than outside the university. Like the universities are kind of like a liberal bubble. At tar baire, there are many different kinds of people. So as long as you're in the university, তোমার university's social life তেমন একটা আসলে affected হবে না. I think the professors, the students, everyone's very understanding about your religious viewpoints, about your life, your identity as a Muslim or a Hindu or a Christian or a Jew or whatever it is, and the expectation is that you will also be equally understanding to their identities. So I think university's মধ্যে তেমন একটা হয় না. তার মানে এই না যে you will never find a racist Islamophobic classmate. You will.
and just ignore them. But there are going to be plenty of other good people around too. আরেকটা পার্সপেক্টিভ অ্যাড করি, তো রিলিজিয়াস ভিউ শুধু ওরা যে xenophobic সেটাই, that's not the only effect in your social life. It might be you as well. তুমিও হয়তো because of your religious values that you hold, you might not be comfortable mixing with people from different backgrounds. um, so try to change that. Try to be like Shweti said, try to be understanding of the different backgrounds people have. Alcohol ban, but it's not a big deal here. And people, social gatherings do have alcohol involved, and that's something you should be getting used to. That's the idea, that's an idea that you should be comfortable with. If you don't drink alcohol, that's your choice. That's a choice that you're making. At the same time, if people are there in a social gathering and they're drinking, you should be fine with that too. So and really, and তোমার religious beliefs এর সাথে align করে এমন কিছু মানুষের সাথে মিশবা তুমি, that's also not right. It's not right to do so. Pratta, you don't hold any religious values. That is definitely not bad. You're religiously neutral. Why would that be bad? That's excellent. That's very good. That's an ideal person. Yeah. Adrota, how to maintain safety abroad. I don't know how many women are here right now. I can see my sister. I can see a couple other female names. So this is something we will definitely discuss in much more detail in the Once You Are Here session, which is on Sundays. But I'll just tell you something that generally আমি ঢাকাতে বড় হয়েছি. I don't know where you're from, Adrota, but ঢাকাতে একটা মেয়ে রাত্রিবেলা হাঁটাহাঁটি করার আমার যতটা আজে বাজে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে. Okay, Adrita is from Dhaka. I am too. So ওখানে ধর রাতে কোচিং এ যাচ্ছি, আমার যতটা উল্টোপাল্টা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, এখানে আসার পরে I felt safer. এখানে বলতে নিউ ইয়র্কে I have felt safer, but that's not the same story for everyone. আমি তো নিউ ইয়র্কে ম্যানহাটনে ছিলাম. It's a very আর কলম্বিয়া is very safe. আর হচ্ছে অন্যান্য জায়গায়, নিউ ইয়র্কের অন্যান্য জায়গায় উল্টাপাল্টা হয়, বাট কলম্বিয়ার আশেপাশেও হয় না তা না, বাট তারপরেও it's pretty safe. But bad things happen, accidents happen, এবং it's very sad. Like this Columbia student was stabbed, I think, a few months back. এবং it's just very unfortunate. These things happen. এবং how to maintain safety, এটা আসলে there are a few things you can do if you are a woman and if you have the chance to take self-defense classes. That's a very good thing to do, to learn. I don't know what I'll do if people come attack me, but I always carry a pepper spray. I've bought a pepper spray from my sister, asked her to carry it all the time, Dhaka or elsewhere. Okay, I carry that pepper spray even if I go to the toilet. ঠিক আছে, মানে it's kind of like it's keyed in with my ID card, with my keychain. So dorme to, like you're in your room, then you go to the toilet, right? And which is like on the same floor, but like outside your room. And every time you come out of your room just locks. So you have to get out with your key every time you go. So ওইটার সাথে চেইন করে রাখতাম, সব সময় থাকতো, so that even if something happens on my way to the washroom, I can do something about it. আমি আসলে জানিও না এতদিন পেপার স্প্রেটার এক্সপায়ারেশন ডেট পার হয়ে গেছে কিনা, এটা কাজ করবে কিনা, but just that having that in my hand kind of gives me a sense of safety. আর হচ্ছে there are safety apps যে কোনো ইউনিভার্সিটি থাকে. Yale University is kind of New Haven, কিন্তু crime rate অনেক বেশি. So usually what I do is whenever I'm walking home, like last week I was walking downtown at like night, it was dark, and I was kind of, what I always do is turn on the Life Safe app. Yale একটা app আছে এখানে যেটা I can turn it on, and I usually ask Homeland to watch me walk, যে he can see on the map যে আমি হেঁটে হেঁটে এখানে গেলাম, এবং আমার যদি নির্ধারিত সময় আমি না পৌঁছাই, then he will know. So one of the key things is to always inform your friends or family, or make sure someone always knows where you are. So that is very important. So I think that's one of the things that you can do. Aro onek way ache, and we can discuss them. All right, so we went a lot over. If there are no more questions, then we can end it. But if you have a question, please type it now. Does low bank balance affect my visa? There will be a session on visa later on, so please attend that. But to answer your question in a very short and succinct way, it does, especially if you are not getting financial aid. If you financial aid na pao, and if the college offers you, let's say 50% of your costs, and the baki 50% tomar afford kora moton
bank balance বা মানে ability থাকতে হবে, and you have to show them that you can afford that amount of money. Are we going on student visa? Will we be sent back after our studies? I have a plan to take my family one day. What should I do? Adrota, এটা আসলে this is a reality for everyone. I think সবাই চায়, আমিও চাই যে আমার ফ্যামিলি আসুক। এমন কেউ Our same question, Adota. So we don't have answers to your question now. কয়েকটা ভিসা ট্র্যাক আছে ইউএসএ তে, যেটা হচ্ছে তুমি এখন স্টুডেন্ট ভিসা, তারপরে তুমি স্টুডেন্ট ভিসা শেষ করে তুমি কোনোদিন একটা ওয়ার্ক ভিসা পাবা, which is H1 ভিসা। তারপরে সেই ওয়ার্ক ভিসাটা শেষ করে হয়তো কোনো একদিন পিআর হবে তোমার। সেই পিআর হলে পরে you can apply for your family, which is your parents and your brothers and sisters or whoever. But that is a 30-year long process. By the time they come here from now, I think it's 30 years would have gone by, because it's a very slow, very long wait time process. Hey, Samia, visa type niye session thakbe, please check the syllabus. It will be in it's in navigating US applications. Yeah. But visa type bolte jodi mane post graduation hoy, probably na. We'll be focusing on how to apply. Well, mane visa application process niye we'll be focusing on that. Acha, arekjon, would every guest be from the US? Unfortunately, and maybe fortunately, yes. This session. Shiraji studied. Oh, sorry. One person is not from the US, but most of the guests will be from the US. Yeah, except one. Everybody else is. CSA profile niye question. We have a session planned. Please do go over the syllabus. The topics are listed out clearly. So should we move to Canada? I guess just make sure যে কালকে আবার দেখা হবে যদি আসো তোমরা same time 10 p.m. to 12 p.m. Tomorrow Amnan will be talking about his research and we will be talking about essays, which should be a very... No, tomorrow I will not be talking about sorry, I'm so sorry. So tomorrow we'll be doing the STEM first class of the STEM session, and once you are here, অনেকগুলো question that you're asking here, once you're here আবার করবা. Thank you for staying up so late. We are sorry the timing couldn't be any better for you. Samin asked if there is any problem for applying twice. No, not at all. You can apply both years. Well, Adrita, thank you so much. That's so sweet. So I guess good night to everyone. And yeah, just... আরেকটা যারা কালকে আসবে না তাদের জন্য বলি, we'll probably be sending out a form regarding feedback on these sessions at the end of this week. So please do fill up so that we can address your questions in a more efficient and better way for the next week. Pratyay, there is no to-do or prep for tomorrow. Just make sure you have a working device and a stable internet connection. আচ্ছা, আমি তো অ্যাড করি ভাই, এটা ইয়ে না, এটা ক্লাস না, এটা এত ফর্মাল কিছু না, এটা will not be grading you or anything. If you feel like doing anything, do it. Otherwise, chill. Let's just have a discussion tomorrow. Yeah. So we look forward to seeing you again. Ar holo giye, yeah, it's very informal, eto formal kichu na. Like Amlan said, and the point of this whole series is just to amra ashole eki proshner uttor hajar bar dite dite we were like, okay, maybe it's time we record all these things, have a platform for people to ask questions, and jate shobar ekটু উপকার হয়. That's basically the point of this session. So I think that's okay. Yeah, so I'm gonna just say good night. I'm gonna end this meeting soon. All right, great. I think that's it. Thank you for coming, and let's talk tomorrow. Good night.